Hi, welcome my dear kiddos to a new session of Ellen's Academy's English class. In this session, we'll be dealing with the types of treatment programs offered to addicts while they have to be treated accordingly. What are the different types of treatment programs that are given to individuals to retrieve them from the basic addiction of drugs? So, in this chapter, let's look upon the last portion of our chapter. ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് question answer discussion ആണ്. So, this is the last portion of our chapter discussion upon section number 2, types of treatment programs. Now, let's look upon what are the types of treatment programs given. The first one is short-term methods. The first last less than 6 months and include residential therapy, medication therapy, and drug-free outpatient therapy. എന്താണ് 6 monthsനെക്കാട്ടും കുറവുള്ള ഏതൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റും ലാസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ 6 months ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് റെസിഡൻഷ്യൽ തെറാപ്പി ഏതൊരു തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 6 months 6 monthsന് ചെറുതായിട്ടുള്ള 6 monthsനെക്കാട്ടും കുറവ് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ളതാണ് ഈ ഷോർട്ട് ടേം മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ബി ഇൻക്ലൂഡിങ് റെസിഡൻഷ്യൽ തെറാപ്പി ഈ ഡീആക്ടിവേഷൻ സെന്റേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മെഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസിൽ തന്നെ റിസൈഡ് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ താമസിച്ച് തെറാപ്പി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം. സോ that should be residential therapy, medication therapy. They will be giving you medications and you have to follow up that. And drug-free outpatient therapy. They won't let you drink or consume these drugs. So there is a drug-free outpatient therapy. The first method or the first type of treatment program is a short-term method, which will be lasting less than 6 months, which will be including residential therapy, medication therapy, and a drug-free outpatient therapy. And the second means or second type of treatment program is a long-term treatment. Long-term treatment may include methadone maintenance outpatient treatment for opioid addicts and residential therapeutic community treatment. So methadone maintenance outpatient treatment for opioid addicts and residential therapeutic community treatment. So methadone maintenance outpatient treatment is a part, as well as for opioid addicts and residential therapeutic community treatment. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? They'll be giving an environment, a drug-free environment for the addicts, where long term of treatment there'll be planning of a methadone maintenance outpatient treatment. With this therapy shall continue with giving a sort of drugs. അവർക്ക് ഈ ഡ്രഗ്സിനൊപ്പം തന്നെ ഈ തെറാപ്പി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ലോങ് ടേമിന് കൊടുത്ത് കുറച്ച് ഡോസേജ് കുറച്ച് അവസാനം തീരെ ഈ ഡ്രഗ്സിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ്സ് ഇല്ലാതെ തെറാപ്പീസ് മാത്രമായിട്ട് ആണ് ലോങ് ടേം ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Your residential therapeutic community treatment also there. They'll be training these addicts to be a social animal again, to be in a place where this will be given. These addicts will be given a chance to normalize their life and to live a productive life. So these are the two types of treatment programs which is given to an addict. The first one is short-term method and the second one is long-term treatment. Short-term method എന്താണ് മക്കളെ ചെയ്തത്? കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം പീരിയഡിൽ they'll be having residential therapy, medication therapy, as well as drug-free outpatient therapy. In the long-term treatment, they'll be giving drugs or methadone maintenance. Along with the therapy, they'll be giving methadone treatment also, and they'll be reducing the dosage as the time passes. And at last, they'll be creating a de-addicted man who is involved in a social community and will be treated in such an environment where the dosage of the drugs will be eventually going down and the therapies shall continue to a long term. So these are the two types of treatment programs. There are several types of drug abuse treatment programs. Short-term method lasts less than 6 months and include residential therapy, medication therapy, and drug-free outpatient therapy. Long-term treatment may include methadone maintenance outpatient treatment for opioid addicts and residential therapeutic community treatment. So we have looked upon what are the different types of treatment programs. Now let's look upon what are the proven benefits of treatment. The proven benefits of treatment.
proven benefits of treatment. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സെഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു what are the other additional services which an addict requires to അഡിക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഡിക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഡിക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അഡീഷണൽ സർവീസസ് കണ്ടു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടത് വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്നാണ്. കാരണം ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ്, ഇത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. വി ഹാവ് സ്കിപ്പ് ദാറ്റ് ടു ദ എൻഡ്. വൈ? ബിക്കോസ് ഇതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു. ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. So now let's look upon the last portion, proven benefits of treatment. Over the last 25 years, studies have shown that treatment helps reduce drug use and crimes committed by drug dependent people. Drug dependent ഇവരുടെ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ക്രൈം റേറ്റ്സ്, ഇവർ ഈ ഡ്രഗ് അഡിക്ട്സ് കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് അഡിക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്രൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രൈം റേറ്റ്സ് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ഹെൽപ്പിംഗ് റെഡ്യൂസ് ഡ്രഗ് യൂസ് ആസ് വെൽ ആസ് ക്രൈംസ് കമ്മിറ്റഡ് ബൈ ഡ്രഗ് ഡിപെൻഡന്റ് പീപ്പിൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് 25 years ആയുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർലി ഷോയിങ് that an addict can be de-addicted and be made into a normal and a productive life with the help of a treatment. That he or she or the addict can come back to a normal life with the help of a treatment. Research have also found that drug abusers who receive treatment are more likely to have jobs. എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള drug abusers who receive treatment are more likely to have jobs. They communicate more with the society. ഇവർ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ശേഷം they have reached to a social ഒരു അറേനയിലേക്ക് എത്തിയതിനു ശേഷം they'll be choosing to have a new and a better life. So the research have also found that the drug abusers who receive treatment are more likely to have jobs, job opportunities. They'll be having job and they will be more likely to have a job. Ultimate goal of drug abuse treatment is to enable the patient to achieve lasting abstinence, while the immediate goals are to reduce drug use, improve the patient's ability to function, and minimize the medical and social consequences of drug abuse. So, my dear students, it's saying that the ultimate goal of drug abuse treatment is to enable the patient to achieve lasting abstinence. So this is ഒരു പേഷ്യന്റിനെ, ഒരു ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റിനെ ബേസിക്കലി ഈ ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റിനെ അഡിക്റ്റഡ് ആയതിൽ നിന്നും ഡി അഡിക്റ്റീവ് നേച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രൈം റീസൺ is for the lasting abstinence. Why? Because they should have a consciousness ഉണ്ടാവണം. Till the end of my life, I have to live a healthy life. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രഗ് ഫ്രീ ലൈഫ് എനിക്ക് വേണം. ഒരു നോർമൽ പേഴ്സൺ ആയിട്ട്, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയിട്ട് അവർ ജീവിച്ചു തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഗോൾസ് ആ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഗോൾസ് എന്താണ്? ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് കുറയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് നിർത്തുക, improve the patient's ability to function. ഒരു നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനെ പോലെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുക, മേ ബി ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഓർ മെന്റൽ things. The patient should act in a normal way and minimize the medical as well as social consequences of drug abuse. അതായത് മെഡിക്കലി ഉള്ള അവർക്ക് മെഡിക്കേഷൻസ് എടുക്കണം, അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം, അതൊക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാനും സോഷ്യൽ കോൺസിക്വൻസസ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദിസ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് basically mean ചെയ്യുന്നത്. So it's for a long time. It is looking forward for a treatments are just for long term involvements of these drug abusers into or maintaining this life of a drug abusers to a long term to maintain a normal and a productive life. And the immediate goals of this treatment is to reduce drug use, improve the patient's ability to function, and minimize the medical as well as social consequences of drug abuse. So with this, we have completed our chapter, Reading and Understanding International Fight Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. So with the colorful pop-up, now we're moving on to the question answer section. Let's move on to the question answer section. ഏറ്റവും
ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആൻസേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളൂ. So we are having 5 important questions from this chapter. Let's now discuss about the question number 1. Describe the significance of International Day Against the Drug Abuse and Illicit Trafficking. So this is the prominent question you can guess from this chapter. Why? Because ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് തന്നെ എന്താണ്? It is basically upon the International Day, celebration of International Day Against the Drug Abuse and Illicit Trafficking. Now let's learn the answer. The International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking is observed on 26th June every year. എല്ലാ വർഷവും എപ്പോഴാണ് മക്കളെ International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking? It's on 26th of June. It's on 26th of June. This day celebrates the choice made by millions of people across the world to live a healthy, drug-free life and appreciates the courage of those who have stopped using drugs. ഇതുവരെ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കാത്ത ആൾക്കാരെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ എന്താണ് അവരെന്തിനാണ് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? To live a healthy and a drug-free life choose ചെയ്തതിന് അവരെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. As well as also appreciating the ones who have left the addictions of the drugs upon their courage. അവരുടെ കറേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപേക്ഷിച്ച ആൾക്കാർ, ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻസ് ഉപേക്ഷിച്ച ആൾക്കാരുടെ കറേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. It sends a strong and a positive message to people use or may be tempted to use drugs. Value yourself and make healthy choices. എന്താണ്? It is giving you a positive message to the people who might use these drugs. ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കണം, ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആണ്, ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആണ്, എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ടെംപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന യൂസേഴ്സിനെ കൂടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്ന, ഒരു സ്ട്രോങ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദിവസം കൂടെയാണ് the celebration of International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Which is the basic message in this chapter is value yourself and make healthy choices. You have to value yourself. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ആരും നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിനെയോ നിങ്ങളുടെ മെന്റൽ എബിലിറ്റിനെയോ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ വരില്ല. So you have to value yourself and make healthy choices. Drug is an unhealthy choice. You have to avoid drugs. The day also highlights the seriousness of the global drug problem, pointing out that nearly 200 million people continue to consume illegal drugs. എന്താണ്? It also discusses about the serious issue global wide where this drug abuse or the drug problems are pointing out onto the drug users, which is more than, the statistics shows that it is more than 200 million people continuing to consume these illegal drugs. Each and every day, the addiction is rising. ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നല്ലാതെ കുറയുന്നില്ല. Even though the druggers or the drug addictors are treated well and they may be addicted, new drug addicts are formed each new day. So there are 200 plus million people continue to consume illegal drugs. Many drugs have attractive names such as crack, pod, chunk, crystal, meth, and disco biscuits. But these substances ultimately lead to destruction and are described as a ticket to a dead end. എന്താണ് മക്കളെ? All these names of the drugs may sound very familiar, very attractive, very colorful. Crack, pot, chunk, crystal, meth and disco biscuits. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ടെംപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സ് എന്താണ്, ഞാൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അത് വിട്ടോളാം എന്ന് മറ്റുള്ള they'll be starting using these drugs and they'll be eventually made an addicts to these drugs. But the actual consequence here is happening here and after. What is that? But these substances ultimately will lead you to, these are the tickets to a dead end. എന്താണ്? Ultimately the goal of these drugs are to make you a dead person. എന്താണ്? Physically മാത്രം dead ആക്കുവാണോ? Socially, your character wise, everything, it makes you a dead person. ഭയങ്കര ഒരു ഡെഡ് പേഴ്സണിലേക്ക്, നോട്ട് ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾ ഫിസിക്കലി മാത്രം ഡെഡ് ആയി പോകുമെന്ന് മാത്രമല്ല, യു ആർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ സിമിലർ കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ് in your social life too, in your mental health also you are facing a similar thing. The occasion emphasizes that for those trapped in addiction, treatment is a way out and seeking treatment is not only courageous but often life saving. എന്താണ്?
the only way you can come out from this treatment, ഈ ഒരു ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ the prime reason is you have to have a treatment if you are addicted towards a drug. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you have to seek treatments. You have to seek treatments and it is the sole way out of this drugs. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡ്രഗ്സിൽ പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ you will be trapped inside this drugs and you will be dead once, not only physically but also socially as well as mentally. So you have to seek treatment. It is not about having the courage to seek this treatment. It is also having it's also giving you a new life. ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് the sole way out of this addiction. It also advises people who have never used drugs to learn from the experience of the addicts and firmly choose not to follow the same path. എന്താണ് ഇതുവരെ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഡ്രഗ്സ് ലൈഫിൽ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരോട് it is conveying the message to learn from the experience of the addicts. ഈ അഡിക്സിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഡിക്സിന്റെ സോഷ്യൽ ലൈഫിൽ നിന്നും അവരുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് ഈ ഡെലൂലു അല്ലെങ്കിൽ ഹാലുസിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവർ ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ഒരു ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡ്രഗ്സ് എല്ലാം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്, സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഫ്രീ ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ തിങ്ക് ദാറ്റ് ദിസ് ഡെലൂലു ഇസ് നോട്ട് ദ സൊലൂലു എവറി ടൈം. ഈ എവറി ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൊലൂലു ആയിട്ട് ഡ്രഗ്സ് വരില്ല. Why? Because you have to live your life in a proper manner. So this is not gonna help you. So you have to learn from the experience of the addicts and firmly choose not to follow the same path. You have the commitment to choose the life of a normal person apart from being an addict. So you have to learn from the experience of the addicts on this particular day. This particular day is commemorated on basis of what you have to choose in your mind. എന്താണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്? ഡ്രഗിന് ഞാൻ അഡിക്റ്റഡ് ആവണോ, ഒരു എപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു ഹാലുസിനേറ്റഡ് വേൾഡിൽ ആയിരിക്കണമോ എന്നൊരു തോട്ടും ഡിസിഷനും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. The message stresses prevention through awareness, wise decision making and healthy lifestyle choices. So this message is stressing upon the prevention through awareness. എല്ലാവർക്കും ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രഗ്സ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടൈം പീരിയഡിൽ നിങ്ങൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you will eventually lose your life. You will be dead ones, not only physically but also mentally as well as socially. You will be dead ones. So you have to give an awareness. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെയാണെങ്കിൽ you have to teach your friends, you have to teach your neighbors. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു awareness, maybe in your school, in your workplace, നിങ്ങൾ ഒരു awareness കൊടുക്കണം. Wise decision making and healthy lifestyle choices are the messages given through this day commemoration of this particular day. Clear alle makkale? Settle? So we have completed question number 1, which is asking us to describe the significance on celebration of the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, which is on 26th of June every year. So with this, we have completed today's session, question number 1. In the next session, we'll be dealing with the rest of the question answers from this chapter. So, bye-bye.